mình đã quay trở lại. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm một chủ đề mới ở trong IELTS Speaking Part 1. Các bạn có đoán được là chúng ta sẽ làm về chủ đề gì không? Wow, chắc chắn là các bạn đã không thể đoán được rồi vì mình vẫn chưa nói mà. Lần này chúng ta hãy cùng gặp bạn Quân trước và trả lời câu hỏi chủ đề ngày hôm nay nhé. Hi everyone, Mike here. Today we're going to be asking Kwon some questions about art. Hi Okay. Kwon. Hello, Mike. Let's begin. First question. Are you good at art? I would say I am. I think I have an affinity for art. I usually draw household objects or animals in my free time. Did you learn art at school? I learned art in primary school. I enjoy my art classes the most. I think there was this one time I even got an A for my drawing of a cat. What kind of art do you like? I am naturally attracted to drawings, especially drawings of landscapes and nature. What I like to do is I like to gaze at paintings of nature and pretending that I'm actually there. I think it's the best feeling in the world. Last question for today. Have you been to an art gallery? I've been to a couple of art galleries in the past, and the most recent one that I've been to was held by an American friend. She draws faces of Vietnamese women, and I really liked her paintings and her drawings. All right, thank you, Kwon. Those are our questions today for art. Ok, bây giờ sau khi lắng nghe phần trả lời của bạn Quân rồi thì hẳn là mọi người đều đã biết chúng ta đang trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề nghệ thuật. Với nhiều bạn thì các bạn sẽ rất là sợ khi gặp phải những cái câu hỏi trong chủ đề này bởi vì nghĩ là chúng sẽ rất là trừu tượng hoặc rất là khó khi mà chọn từ vựng. Nhưng mà các bạn ơi, chúng mình hãy nghĩ lại xem nghệ thuật là một thứ rất là gần gũi ở trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Ví dụ như là hội họa này, điện ảnh này, kiến trúc này hoặc là ca múa kịch, đúng không nào? Ví dụ như trong phần trả lời của bạn Quân thì bạn đã trả lời về môn nghệ thuật là hội họa. Vậy thì muốn chuẩn bị cho phần này thật là tốt, các bạn hãy nghĩ sẵn xem mình yêu thích môn nghệ thuật gì nhỉ? Chọn ra 2 hoặc là 3 môn, tìm hiểu thật kỹ và chọn những cái từ vựng tiếng Anh thật là hay, thật là đặc sắc liên quan trực tiếp để mình có thể mô tả, kể lại cho giám khảo về những cái trải nghiệm của mình liên quan đến môn nghệ thuật đó. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ phải cần chuẩn bị một số cách diễn đạt thể hiện yêu, ghét hoặc là sở trường của mình. Ví dụ như bạn Quân đã sử dụng 2 cách rất là hay trong bài của mình. Nhưng mình sẽ chưa bật mí bây giờ đâu. Các bạn sẽ cần gặp lại thầy Mike. Thầy sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này nhé. Hi everyone. So we just listened to Kwon do his art section for the IELTS speaking test. And what we're going to do right now is I'm going to cover pronunciation and I'm going to help you with some vocabulary you can use for the art section if asked. First, we're going to start with pronunciation and some words that might be difficult for you. So let's try the first word, which is art. 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 The second word is affinity. Affinity. This one is kind of tough, so listen close. Affinity. Affinity. The last word for pronunciation that might be difficult is school. 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 Thanks. Now that we have pronunciation out of the way, let's move on to some of the vocabulary that you can use to express yourself if asked the question about art. There are several forms of art, and if you'd like to reference them, here are a few examples. The first example we have for art, or a kind of art you can participate in, is drawing. 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 Another form of art close to drawing is painting. 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 One more is sculpture. 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 Next, we have photography. Photography.
photography. Next, we have architecture. 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 Next, we have music. 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 Next, we have animation. 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 And one more that you can use as reference that might be a little different from the rest is caricature. 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 A caricature is an exaggerated drawing of someone's face or their portrait, and it's a special word that people probably don't hear very often, so it might be useful for you to use in your IELTS speaking session. The last thing we're going to cover today for the art section is useful expressions and idioms. So let's move on to the first one. We have a knack for. If you have a knack for something, it means you're very good at it or you're more talented in this area. I have a knack for photography. I think I'm a pretty good photographer. The next word that you can use that's useful is forte. What's your forte? My forte is animation. I think I'm a really good animator, and I'm excited for you to see my work. You can also use the word or expression strong suit to replace forte. Strong suit just means what are you better at? What are you good at? My strong suit is cinematography. I love making movies, and I think you'll like my films. The last expression you can use for art is have a gift for. If you have a gift for something, it means you're talented in this area. I have a gift for sculpture. I'm a very good sculptor, and I think that this is going to be one of my best works. I hope you like it. You can use these words to express yourself when talking about the subject of art. Good luck, and thank you for listening. Thầy Mai không chỉ giúp các bạn biết được xem bạn Quân đã sử dụng những từ vựng gì hay để diễn đạt sự yêu thích hoặc là sở trường của mình, đúng không? Ngoài ra thầy còn giúp chúng ta đọc cách phát âm những từ khó nữa chứ. Chúng ta phải cảm ơn thầy Mai nhiều nhé. Và bây giờ bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Mình sẽ gặp lại các bạn trong bài học lần sau nhé. Tạm biệt!